Запускаю. Уэ. 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 Так. Рабо. Так, запись есть. На Твиче чё? Управление трансляцией. Всё как обычно. Да работай же. Заработала. Ура! Ох, ну продолжим. Страшно. Боюсь. Боюсь, трясусь. Так, блядь. А ты не хочешь? А ты не хочешь? Блядь, пиздец. Ну за... Ура, открылся. Смог. Давайте. Ну, братик, давай. Давай-ка.
Так. Напряжение присутствует. Блять. Не-не-не. Я потратил слишком ресурсов. Надо переиграть. Блять. Как это открылось? Ну, уже полегче. Значительно полегче, чем в прошлый раз. А. Блять, да почему не открывается инвентарь? Уже во второй раз. Блять, почему не открывается инвентарь?
покой шукает. Вот так быстро проводить этого... Этого... Эй. Блять. Стоять. Блять.
ГГ. Ні. Это надо. Все остальное к ним. Э.
Чего? Ты все. Ох, какой же это кайф. Просто взять, использовать святую воду и убить этого чела. Господи, Максим один из, пожалуй, самых таких неприятных противников. Я пока не буду.
Еге. You're right. I'm his son, Dante. Sweet dreams. Defeated the Phantom. Incredible power.
Отлично. Начинается. А ведь еще 2 сражения с ним надо.
каким образом? Это шутка? Что тут происходит?
Алло! Когда-нибудь я его пройду.
Что я подписался? Что я подписался?
Я отошел.
Продолжаем. Уэ. Уэ. Блять. Ой. Ге-ге.
блядь, стоять. А, ладно. Я тут хитро поступил. Кстати,
Какой же конченый босс. Это шутка, блядь. Не, надо переиграть.
Надо переиграть. Надо переиграть. Ох. Да.
А. Какой кошмар.
Пепе. Ударили. Çok
Ой. Блин, смерти не хочется тратить на конкретно на первую файт-сетницу. Так.
Пожалуйста.
такой же галимый. Кошмар.
Ух. А, все. Блять, целый час. Ёпты.
Что, блядь? А, у меня нету. Блять, это что? Что, блять? А.
Ах. Какой пиздец, как же заебало, блядь. А. Я искренне понимаю. Сейчас я искренне понимаю. То есть вы делаете противника, которого можно бить только издалека. При этом единственное оружие, которое наносит нормальный урон в секунду, является дробовик, для которого, чтобы наносить урон, нужно подойти максимально близко. И у вас противник, вы делаете противника, который наносит урон, подойдя к нему близко. Если ты подходишь к нему близко. Это гениально. Это, блядь, пиздец. Это... Ну, блядь. Ну, сука. Блядь, я сейчас так жалею, что не купил эти... Что я потратил святую воду. Какой ужас. И сейчас просто потратил кучу орбиков на максимально легкий уровень. Фетиш. Погодите, что называется фетиш? Весело.
Да. Противник, наносящий пассивный урон. Какой ужас. Я надеюсь. Пощадите. Пощадите.
Блять, второй. Какой пиздец. Какой пиздец. Какой пиздец. А. 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 Так.
Блять. Блять, этот уровень меня может убить. Этот уровень меня убивает, буквально, блять. А минусы? А минусы? Блять, как же заеб... Какой же конченый! Какой же конченая механика! Я уже не могу. Да умри ты. И, блять, и он еще... И Данте еще не отхиливается. Еще и... Блять, и вот что мне делать? Вот серьезно, блять. Может просто... Блять, я просто пробегу. Просто постараюсь пробегать. Побежи. Ух. Блять, заебало. Не, я устал. Я попробую просто пробежать. Я сейчас попробую просто пробежать и закончить этот уровень. Я и так потратил очень много желтых орбов на это.
Ладно. Чего? Ладно. По всей видимости, надо активировать этот... Как там его... Ой. Фонарик. Вспомнил. Блин, фонарь. Пятачок. Ёб твою мать! Да как это работает? Вот так мы и победим. Вот так и будем побеждать. Ну куда бежать? Блять. Блять.
Блять, да пошли вы нахуй. Блять! Ну, блять, мне что, использовать неуязвимость? Просто я не знаю, я реально не знаю, как проходить. Пиздец. Чё там? Чё там?
Ой. Deus.
Блять. Да. Блять. Блять. Продолжим, блять. Представьте.
Пощадите. Да поебать. Ух, блядь. Ой, блядь. Мне интересно, сколько я потратил попыток в прошлый раз? Ой, блядь, еще и эти. Да. Да.
Фу. Тяжело. А Боба. Просто. Ой, блядь, я случайно. Блядь. Да, блядь.
Блять, я мискликнул. Ну, с Богом. Блять, а не многовато ли у него хп? Блять, а не многовато? Чего? Ладно, мне просто не повезло. Блять. Не везет. Да.
Блять. Да, да, да. Жесть. Мгм.
Какая же это жопа. Я уже не могу. Я, блять, ну это пиздец какой-то, если честно. Ну ладно, давайте продолжать.
Ух, ну и душнина. Блять, пиздец. Ну почти же. Ёб вашу мать.
Да, 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 да. Блять. Что за... Братик, пощади. Блять, ну что, блять? Какого, блять? Ну это ж ну это пиздец какой-то.
Уэй. Уэй. О, какой ужас. Ну что ж, с Богом.
Ладно. 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 Я еще не использовал неуязвимость. А ты издеваешься? Ладно. Можно еще пару раз проиграть. Ах. Блять, я уже хочу нажать Alt F4. Ага, ага. Блядь. А.
Да. Ой, блядь. Ох, блядь. Да ты ж заебешь. Да ты ж заебешь.
Блять. Какой же это пиздец, если честно. Мне страшно будет, что будет дальше. Ну, боссы стали тут реально жирными. А это еще не самое сложное. Это еще не самые сложные боссы. Дальше еще второй бой с Грифоном и еще один бой с Вергилием. Ну и с Кошмаром там еще три боя там, блять. Ах. Блять, не, на сегодня все. Я устал. Надеюсь, я не забуду все это смонтировать. Найду все записи стримов. Пока-пока.